ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನಲೈಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ by relying on advanced technologies like genomics, gene editing and mRNA therapeutics. ಸೊ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೊಸ ಪದಗಳು ಇದಾವೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಒನ್. ಸಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೋಡೋಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ತರ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತರ ಇದ್ದೀರಾ. ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತರ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಟ್ರೂ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. Because there will be a transfer of physical and mental qualities from parents to their children. So parents to children wage there will be transfer of physical and mental qualities through genes. So genes are the material of ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ. ಸೊ ಥ್ರೂ ಜೀನ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಜೀನೋಮಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಜೀನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸೀಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we can edit the gene by adding a particular gene, by removing a particular gene or by modifying a particular gene genetic material ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಜೀನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ mRNA ಥೆರಪ್ಯೂಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ RNA ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಗೂ ಒಂದೇ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದೇ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇದು ಒನ್ ಸೈಜ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಹಂಗಿರಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ದೇರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, their lifestyle is different. So according to their genetic material, according to their lifestyle, the treatment procedure should be evolved. So procedures which are unique to a individual. So now adanna personalized healthcare anta kariತೀವಿ. And precision medicine helps in personalized healthcare because it relies on data from genetic material, that is genes, from proteins, individual lifestyle, individual environment, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್. ಓಕೆ, so precision medicine focuses on personalized healthcare and it has rapidly grown since Human Genome Project. So that's what sequencing all the genes of humans. That is what is Human Genome Project. And they have given some information with respect to precision medicine in India. So projected market, the market is expected to grow at 16% and it is going to reach over $5 billion by 2030. It represents 36% of India's bioeconomy. And recently, there are many advances have been made in the area of cancer treatment, gene editing, and biologics. Okay. So, like recently, key developments andre next CAR 19. This, India's first CAR T cell therapy for cancer treatment. So here they are nothing but they are modifying T cells to fight a cancer. ಆಮೇಲೆ AI collaborations ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, partnerships like Siemens Healthineers and Indian Institute of Science are leveraging AI for cancer therapies. You don't have to remember all those. Remember this next CR19 for prelims. Okay. ಆಮೇಲೆ ಬಯೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ goes for personalized healthcare. Okay, so biobanks play a significant role in precision medicines. So biobanks andre ಏನು? Bank andre naturally we know where we deposit money. So ಅದೇ ತರ biobanks andre those banks where there is a deposition of biological samples like blood, DNA, cells, tissues and organs for research purposes. So what is the importance of biobanks?
They will play a vital role in precision medicine by providing valuable and information for studying diseases and developing targeted treatments. So currently, India has around 19 biobanks, and initiatives like Genome India and Phenome India aim to improve the disease prediction and treatment. Okay. And now they talk about state of bio banks in India. So Genome India program ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. It has completed sequencing 10,000 genomes from 19 ethnic groups, okay, which aid in the treatment for rare genetic diseases. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, individual's physical or biology is a reflection of its genes. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ, ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ that will also be because of the kind of genes they possess. So once you study the genes, you will know what is causing the disease. So that will help us in treating the disease anta. That is what the significance of Genome India program. Phenome India project ಅಂತಾನೂ ಇದೆ. It has collected around 10,000 samples to develop better predictive models for cardiometabolic diseases ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ರೇರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಏಮ್ಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ನ್ಯೂ ಜೂನ್ಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಥೆರಪೀಸ್ ಫಾರ್ ಪೆಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ರೇರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಯಂಗ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಬಯೋಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್? ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಈಗ ನಾವು ಬಯೋಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್, ಬ್ಲಡ್, DNA cells, tissues, all this information, right? ಸೊ ಅವರು ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿ ಅವ್ರ ಡೇಟಾ ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ವಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಡು, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಈ ಡೂ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಚ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಾನೂನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಡೊನೇಟ್ ಟು ಬಯೋಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಏನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರೋಸು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಕಾನ್ಸು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇಯಿಂಗ್ ಬೋತ್ you will go for purchase of a product. Okay, this is informed choice. You have n number of choices, but you will and what you will do, you will go through all the products, you will see what are the positives, what are the negatives, then you will make a informed decision based on the available information, positives and negatives. So ಅದೇ ತರ informed consent ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, people are donating their biological samples, but what is the thing is they are not completely aware of how their information or samples will be used. Participants ಗೆ fully understand illa how their data and samples will be used. So currently there are no such provisions which ensures that participants will fully know it. So ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಒಪ್ಪಂದ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಏನೇನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಂದ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಕೊಡಬಾರ್ದ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಮೇಜರ್ಸ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈವಸಿ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. So there might be a chances of misuse of genetic information which could result in discrimination or data breaches. See, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, individual is a reflection of his genes, so biological genes. ಸೊ ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೈಟ್, ಈಗ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ರಿಲಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, there will be a situation where there will be discrimination based on genetic information. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲಿ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೈಂಡರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರೈವಸಿ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ರೈವಸಿ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪೆನಲ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಟು ಓವರ್ಸಿ
biobanks, and there are no penalties for unethical practices as of now. And exploitation by external entities. So exploitation andre ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಗೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅ ಫೇರ್ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್, ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಮ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ money, and also you are depriving them of their ownership and potential profits anta. So there might be a possibility of exploitation by external entities, okay, like foreign pharmaceutical companies. So these are the challenges. So how will you address, how will you strengthen biobanking regulations anta bandre? Nothing but addressing all these challenges, right? So in challenge ಏನಿದೆ? There is India is lacking comprehensive legal framework. So you establish a comprehensive legal framework, right? So what is the challenge? There is absence of regulatory authority. So you go for you create a central regulatory authority, okay? And you strengthen data and privacy protections. Issue ಇದೆ, you strengthen it. Okay, then improve the consent process. Clear guidelines should be implemented to inform participants about how their samples and data will be used, stored, and shared. So this will improve the consent process. Informed consent will be there. Consent ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕನ್ಸೆಂಟು ಬೇರೆ. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. Okay, see, already countries like US, UK, Japan have stringent biobank laws covering data protection, consent, and privacy. So India should also align with these nations. Okay. And next one is leverage diplomatic and strategic initiatives. Like as a member of Quad and BRICS, India should use its global influence to advocate for biobanking standards that reflect its commitment to ethical research and data protection, bolstering its position in next generation therapeutics. Okay, so precision medicine is only going to increase from now on. Okay, so in that area, biobanking plays a very important role by collecting the biological samples, okay, but like blood, cells, tissues, organs. So biobanking regulate ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇನ್ ಬಯೋಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಜೀನೋಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ. So this is a national project funded by Department of Biotechnology. It was launched in 2020. What is its objective? To sequence 1,000 genomes from healthy individuals across India. Okay. Genome India andre idu. Phenome India, it is an initiative of CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, launched in 2023. What is its aim? Aim is to develop India specific risk prediction models for diseases like liver diseases and cardiac conditions. And pediatric rare genetic disorders mission, pan India initiative funded by Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, developing art facility to study pediatric rare genetic disease. So factual information ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. There might be a straightforward prelims question on this. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಒಂದೇದು ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಈಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನಲೈಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್. ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್? ಬೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್, by understanding individual lifestyles, environment, and all those stuff. Okay, and biobanks play a very important role in precision medicine. So this is first news. So next news nodana. So next news is with respect to artificial intelligence. Okay, India's path to global artificial intelligence leadership anta. So basically ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, India is positioning itself as a major player in the global AI landscape, especially following its hosting of G20 and global partnership on AI. Okay, see, artificial intelligence ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Artificial intelligence andre it refers to simulation of human intelligence in machines that are designed to think, learn, and solve problems autonomously. So ಈಗ ನೋಡಿ we all go through education, we all go through complete our graduation, then we go for a job, we apply all the knowledge that we have learned. So this is human intelligence. ಅದೇ ತರ what
ಏನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಷಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನ ಮಿಮಿಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಥಿಂಕ್, ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್, ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. And the term artificial intelligence was coined by John McCarthy. So this is important, remember, because artificial intelligence is in news, lot of news related to AI. So there might be a straightforward prelims questions. What is AI and who coined the term artificial intelligence? And what is the significance of AI for India? Artificial intelligence is ಮಹತ್ವ ಏನು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, the projected growth of India's AI market. Okay. What it says is India's AI market is expected to reach $17 billion by 2027. Okay, growing at an annual rate of 25 to 35%. So, in the coming decade, AI market is going to expand rapidly, and it could contribute 450 to 500 billion to India's GDP, accounting for 10% of $5 trillion economy. So num target is a $5 trillion economy agಬೇಕಂತ. So 10% of it might come from AI market ಅಂತ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70% ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಲೇಜಸ್. But quality of education is completely different in tier 1 cities and in rural areas. So technology can be a one tool which can bridge this gap. So government of India has a constraint with respect to budget finances. It cannot go on establishing IIT like centers across India, even in rural areas, right? So technology is in the end. What can India do is it can connect rural areas also with high learning centers like IITs and all, right? It can be done, right? So technology is a transformative tool. So like education, transformation can be brought in all the areas, like in poverty, healthcare access, and all this stuff. So ಅದೇ ತರ AI can also play a big role in this transformation ಅಂತ. This is what it is saying. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್, ಅಗ್ರಿಬೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್, ವೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್. And Pune's intelligent traffic management system uses artificial intelligence and data analytics to streamline vehicle flow and bolster road safety. ಆಮೇಲೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ digital mission uses AI to integrate electronic health records to make quality healthcare accessible and affordable for underprivileged. So few of the areas where it is used as a transformative tool ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, AI sowing app provides farmers information on optimal sowing dates and depths ಅಂತ. Okay. So what are the challenges for India on its path to become a AI leadership? See, India can become a leader in AI ಅಂತ ನಾವು ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ. So what are the factors that might contribute to India's AI potential? Before we see the challenges, we will see here. So in future, India can become a AI hub ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ, ಎಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅ AI hub. There are certain factors which can contribute in making India AI hub. ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದು? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ AI ecosystem. We already have skilled engineers, data scientists, and researchers from top institutions like IIT and IISc. So strong AI ecosystem ಇದೆ. We already have a man force ready, and we also have rising adoption and workforce readiness. See, more and more people, even from non-technical background, are enrolling for AI courses. So there has been 117% increase in AI related course enrollment among non-technical professionals in past years. So these people are preparing themselves for AI related jobs in the future. So people are already ready to take the opportunities. So that is rising adoption and workforce readiness. ಆಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ is also supporting. Indian government's proactive stance on AI is critical, like national AI strategy, AI for all, centers of excellence for AI. So government is also promoting AI and robust digital infrastructure.
So India's Aadhaar and UPI have significantly advanced its digital infrastructure, making it one of the most digitally connected nation. So this digital ecosystem generates vast pool of data essential for training AI algorithms. Okay. And startup culture also, there are many startups in India which are working on AI now. As of now, India startup ecosystem is third largest in the world, and many startups are working in AI field as of now. So these are the factors which can make India a global leader in AI in coming years. What are the factors? We have already talented engineers and data scientists, and more people are joining for AI related courses and making themselves ready for AI related jobs. Government is also supporting AI. We are also most digitally connected Indians, so that will provide lots of data for AI algorithms to work on. And we also have many startups working in AI sector. So these all factors can contribute to make India a global AI hub anta. Okay. So what are the challenges, right? So there are certain challenges in India's path to become a global AI leader. So quality of data. The effectiveness of AI model is hindered by inconsistent data availability and quality across various sectors. Additionally, absence of standardized data formats complicates the development of robust AI models. See, AI models ಅಂದ್ರೆ how they work is, ಈಗ ನೋಡಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನೀಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ, ಪಾಲಿಟಿ ಆಗಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಗಿವ್ ಅ ಒಪಿನಿಯನ್. ನಿಮಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೇನೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಅದೇ ತರ ಎ ಐ ಮಾಡೆಲ್ ಕೂಡ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ದ ಡೇಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲಯಬಲ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಬಯಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೋ ಸ್ಟಫ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಅದು ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವಾಗೇನೆ ಆ ಡೇಟಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಂದ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಡೇಟಾನೇ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಐ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎ ಐ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ adequate quality data. Okay. And another challenge is insufficient data center infrastructures in India. So see, India produces about 20% of world's data, but we have only 2% of global data centers. Data privacy and security issues ಇದೆ, language barriers ಕೂಡ ಇದೆ. Lack of structured data and local Indian languages contribute to issues of bias and underrepresentation in AI applications. Yes, ಡೇಟಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬತ್ತು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಪ್ರೈವೇಸಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಇದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಡಿಜಿಟಲಿ ವೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ನೇಷನ್, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಡಿಜಿಟಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಓಕೆ. And limited computing infrastructure. Okay, capacity in India, like computing infrastructure accounts for less than 2% of the world's capacity. Computing infrastructure is nothing but a collection of software, hardwares, networks, all those stuff. I mean, skill related challenges. There is a shortage of specialized skills required for advanced AI research and development. Ethical and governance challenges ಕೂಡ ಇದೆ. Ethical concerns in AI emerge from issues like algorithm bias, lack of transparency in decision making, and potential misuse for surveillance. See, algorithm bias ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Bias ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Bias ಅಂದ್ರೆ prejudice. Prejudice ಅಂದ್ರೆ you will be favoring one individual over other. ಮೀನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನೇಷನ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರಿಲಿಜನ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಫ್. ಸೊ ಎ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಲರ್ನಿಂಗ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿನೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಯಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಎ ಐನ ಈಗ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಡೇಟಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬಯಾಸ್ಡ್, based on n number of prejudices that humans do based on caste, gender,
nation, language, and all. So the AI models will also be trained on the same set of biased data. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ like high paying jobs were shown to male candidates than female candidates. Basically ನೋಡಿ ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಪೇಯಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲಾಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಮೆನ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್. ಗ್ಲಾಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬಯಾಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿಜುಡಿಸ್. ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಎ ಐ ಮಾಡೆಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಶೋ ಮಾಡುವಾಗ ಹೈ ಪೇಯಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಫಿಮೇಲ್ಗೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಬಯಾಸ್ ದಟ್ ವಿ ಡೂ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಈವನ್ ಎ ಐ models also. This is what is happening. So these concerns also remain. Okay. So what government is doing for AI promotion in India? Enhancing computational infrastructure. So it plans to procure around 10,000 graphic processing units. India's national semiconductor mission. It was launched under Ministry of Electronics and IT in 2021 to build a domestic chip industry. Okay. And global partnership on artificial intelligence. In 2020, India joined with the 15 other countries to form GPAI to establish frameworks for responsible utilization of emerging technologies. So there is a Delhi Declaration of GPAI Summit. It acknowledges the need to harness new opportunities and mitigate the risk arising from development, deployment, and use of artificial intelligence. And there is India AI portal, and it is the National Artificial Intelligence Portal of India, launched by MIT, Ministry of Electronics and IT, National E-Governance Division, and National Association of Software and Service Companies, NASCOM. There is India AI mission also. India AI portal ಆಯ್ತು, India AI mission ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Indian government has allocated rupees 10,372 crore for next 5 years, under which government will allocate funds towards subsidizing private companies looking to set up AI computing capacity. And there is AI for All initiative. This is a self-learning online program designed to raise public awareness about artificial intelligence. So what government is doing to promote AI anta bandaga, these you can mention few of these. And remember, global partnership on AI intelligence. India has joined this. It is a group of 15 countries. Can be a prelims question. So way forward, how will we move forward to make India a global AI leadership? Invest in education and skill development. Okay. And there should be inclusive AI. Like you promote science, technology, engineering, and mathematics, STEM education, especially for women and marginalized communities, which will foster inclusive participation in AI economy. Okay. And enhance computational infrastructure. Invest in R&D, research and development. Build a strong regulatory framework. Leverage AI for social good. Okay. AI applications like predictive analytics for crop yield, diagnostic tools, and personalized learning platforms can significantly enhance quality of life. See, personalized learning platform. So you might have come across many institutes, promoting like advertising, like we will be providing you AI personal mentor anta, right? See, basically every individual is different, each student is different, he has certain strengths and weakness, right? So AI mentor will give the feedback unique to individual, not a general feedback. Okay. There is one more is bridge the skilling gap to enhance workforce AI capabilities. Expanding initiatives like Future Skills Prime is essential. Aim is the Future Skills Prime andre. This is a digital skilling initiative by NASCOM and MIT aimed at making India a digital talent nation anta. So remember, mains ಅಲ್ಲಿ questions ಬರಬಹುದು with respect to AI. There is a lot of news going on with respect to AI. So artificial intelligence basic definition ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. You also remember who has coined the term in artificial intelligence, John McCarthy. And India has a potential to become a global AI hub. There are many factors which can contribute. These are the factors. We have a strong ecosystem. We have a ready workforce. Government is also supporting. We have also startups working in AI area. We are also digitally connected nation. So what can be the challenges anta bandaga?
data related challenges, infrastructure challenges, skills related challenges, and ethical governance challenges ಇರುತ್ತೆ. How what government is various initiatives of government you can mention and way forward how we should go to make India global AI leader ಅಂತ ಇದೆ. Okay. So next ನೋಡೋಣ. Next news is with respect to AI generated synthetic medical images. See, ಈಗ ನೀವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಯು ಮೈಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೀಪಲ್. Most of the times doctors will be prescribing for MRI, CT scan, X-ray scan and all this stuff. So if you know the cost of these scans are is very high, and you don't get these equipments available readily available at all the places. Okay. So ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ there are AI generated synthetic medical images which will help you overcome the shortages of traditional imaging devices. So synthetic medical images ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Synthetic medical images are those images created by AI algorithms without use of traditional imaging devices. Okay. And these images are generated by mathematical models like GANs, variational autoencoders, diffusion models. So we will see few of this ಏನಂತ. See, ತುಂಬಾ technically detail ಆಗಿದೆ. You don't have to go in detail of all these methodologies. So basic information ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ this can be a very important prelims question, because ಈಗ last over several months what is in news, you might have also come across that there are AI generated images, AI generated videos which are very controversial, which can be a very damaging to a culture of a society, culture of a nation. Like it is involving uh, high public figures and all. AI generated videos, this can pose a threat to societal harmony and culture also. Okay. So ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಜನರೇಟಿವ್ ಅಡ್ವರ್ಸಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ machine learning with respect to AI only. Model is this program will be treated with n number of data sets. So the machine will learn, interpret and make conclusions depending on the data. So that is what it is. This is generative adversarial network is a machine learning model. It uses two neural networks. So generator and discriminators are two neural networks. These neural networks are nothing but is a method that mimics decision making capabilities like humans do anta. Okay. So generative adversarial network is a machine learning model that uses two neural networks like generator and discriminator. What generator will do is it will create a fake image, and what discriminator will do is it will identify a fake image. Okay. And based when it identifies a fake image, based on its input, the generator will improvise and improvise the fake image. So this process will keep on continue. Ultimately the fake image becomes as good as a real image. So this is what it is. So synthetic medical images are developed using generative adversarial network, a machine learning model. ಆಮೇಲೆ ವೇರಿಯೇಷನಲ್ ಆಟೋ ಎನ್ಕೋಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಡಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸಸ್ ಅನ್ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ ಟು ಲೇಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್, AI ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲೋ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೋ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಆ ಲೋ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಮಿನಿಮೈಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇಮೇಜಸ್. So again I'm saying no need to go in technical detail of all this stuff. Remember the variational autoencoders technology is used in creating synthetic images where it compresses the image into latent space. So high dimensional space in the low dimensional space ke convert ಮಾಡುತ್ತೆ. That will help in creating the essential properties of the object.
ಆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ ಇಮೇಜನ್ನ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಇಮೇಜ್, so based on that learning you can create the synthetic images. Okay, then there is something called diffusion model. It starts with a random noise and gradually transforms it into realistic images in a step by step process. So noise here is not related to like sound or something. Noise is nothing but unwanted data or random data in an image. So e model ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it starts removing this random data. So random data ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಮೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So it will learn this from this methodology and it will create a synthetic image ಅಂತ. So remember this, again, if you go for online and do research on these things, there is a lot of technical stuff related to all of this. No need to go in detail, but synthetic, like artificial AI related videos and images are doing a lot of sound over last 6 months because it is creating a very cultural damage. It is also might lead to very controversies also because it is involving a very high big public figures also. So ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. How those fake videos, fake images are created ಅಂತ ಬಂದಾಗ you can use here. And positive side ನೋಡಿದ್ರೆ synthetic medical images are very positive side of this models also. Okay, because traditional imaging devices like MRI, CT scan, X-rays are very costly. You cannot find them at all places. So there is a resource limitations in healthcare. These all challenges can be overcome by using synthetic medical images created by AI algorithms. So what are the challenges of synthetic medical images? Deep fakes and malicious applications. Synthetic data could be exploited for fraudulent purposes such as submitting false insurance claims or introducing fabricated clinical findings. That can be a case. Loss of real world nuances. AI generated images might not capture subtle complexities. Example like tissue density variation, leading to inaccurate diagnosis. So it can AI generated synthetic images can be inaccurate also. Amele, there is something called truth erosion. If AI models rely too much on synthetic data, there is a risk that these models could distort real world healthcare practices. Okay, that is also possible. And over dependence on synthetic data, exclusive usage of synthetic image for AI training could erode the distinction between real and generated data, compromising diagnostic accuracy. And there are regulatory and ethical concerns. Human oversight is needed for this, and regulation is also needed for avoiding potential misuse and use the data responsibly. So way forward anta barutte. So these are simple things like strengthen the ethical regulations, okay, prevent misuse such as deepfakes, ensure transparency, maintain human oversight, ensure close collaboration between clinicians and AI engineers to balance AI innovation with real world medical complexities, and balance synthetic and real data. Use a mix of synthetic and real medical images in AI models to capture nuances and maintain diagnostic accuracy. Enhance AI model accuracy. Okay. And educate healthcare professionals. Train medical staff to understand effectively use synthetic data, emphasizing awareness of risk and benefits. See again, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ this becomes might be important for your prelims. Okay, AI related synthetic images, basically their benefits you can usually get to know, and you will also know the shortcomings and what technology is used. Okay, artificial intelligence like machine learning models, neural networks and all this stuff. So neural networks andre ಏನು, machine learning model andre ಏನು, these terms related meaning can be directly asked in your prelims. Like machine learning model andre program will be trained with a large set of data. So large set of data trained ಮಾಡಿದಾಗ it will learn, and over a period of time program itself will make a decisions, conclusions, predictions like the humans do. So machines mimicking human intelligence. So part of AI machine learning is nothing but comes under artificial intelligence only.
Okay. And neural networks are nothing but those which uh, make decisions like the humans do anta. Okay. So generative adversarial network is a machine learning model. Generator and discriminator are neural networks. There is a variation autoencoders and there is a diffusion model. All these are involved in creating synthetic medical images.